ค่ะ เดี๋ยววันนี้พาไปทริปนี้พาไปเที่ยวนะคะ สวัสดีค่ะ วันนี้ทริปนี้นะคะ เดี๋ยวพาไปเที่ยวต่างรัฐนะคะ ก็จะขึ้นเครื่องไปนะคะ นั่งเครื่องไปเพราะว่าไม่อยากเสียเวลานะคะ และวันนี้นะคะก็เราเอารถมาจอดนะคะที่โรงแรมนะคะ เอารถมาจอดที่โรงแรมนี้นะคะ เอารถมาจอดที่โรงแรมนี้เพราะว่าใกล้แอร์พอร์ตนะคะ ก็จะนั่งรถของโรงแรมไปถ้าเสียงไม่ชัดยังไงเดี๋ยวไปพูดอีกทีนะคะที่นี่จอดรถไว้ที่โรงแรมแล้วนั่งรถของเชลเตอร์ของแอร์พอร์ตไปนี่จะถูกกว่านะคะประมาณวันละประมาณ5 เหรียญ นะคะก็เราก็จะนั่งรถอันนี้ไปนะคะเป็นของแมรอทเดี๋ยวไปเจอกันที่แอร์พอร์ตนะคะไม่มีใครเลยนะคะมีแค่เรา Alaskaเราจะไปตรงนี้กันนะคะลาสเวกัสค่ะนี่ตั๋วเครื่องบินนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวลาสเวกัสด้วยกันนะคะว่าจริงๆแล้วก็ไม่เชิงไปเที่ยวหรอกแต่ก็จะเก็บภาพให้ได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปถึงลาสเวกัสแล้วเราจะทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่แอร์พอร์ตซีแอตเทิลนะคะใกล้แล้วอีกประมาณอีกเดี๋ยวก็ถึงกรุ๊ปเราแล้วนะคะกรุ๊ปเรากรุ๊ปเดี๋ยวเราไปเข้าแถวกันนะคะได้แล้ว
Happy to have you with us on Alaska Flight 1476 to Las Vegas. The crew today is Captain Scott with Officer Ryan. I'm Kurt, and with me are Dee and Karen. Safety is our highest priority. We appreciate your attention while we share some important safety information. Please review the safety information card in front of you, which says what to do in the unlikely event of an emergency. Take the card out and follow along. Pay special attention to the use of oxygen masks and light vests, as we've modified our crew member demonstration to meet health concerns related to COVID-19. We have 8 emergency exits, 2 doors forward, 4 window exits at the wings, and 2 doors aft. The 4 doors are equipped with evacuation slides. All exits are marked with red and white signs. In a dark cabin, floor-level lighting will mark the route to the exits. Take a moment to look around and locate your nearest exit immediately behind you. Fasten your seatbelt, place the flat end into the buckle, tighten by pulling on the strap, and unbuckle by lifting on the top. Keep your seatbelt fastened low and tight whenever you are seated, and remain in your seat when the seatbelt sign is on. If needed, an oxygen mask will drop from the panel above. If wearing a personal mask, remove the mask from your face, stay seated and pull down on the oxygen mask to start the flow of oxygen. Place the oxygen mask over your nose and mouth and secure the mask with the elastic band. Tighten by pulling on the ends. The bag will not inflate, however. Oxygen will be flowing. Put your mask on before helping others and keep it on until you're advised by a crew. There's a life vest under your seat. Infant life vest will be provided if needed. If instructed by a crew member, remove your vest by pulling the red tab and tearing open the bag. Place the vest over your head. Bring the waist strap to the front and buckle. Tighten it by pulling on the end. Just as you leave the aircraft, inflate the vest by pulling down sharply on the red tabs. You can also manually inflate the vest by blowing into the tubes. The light will activate the water. There are 4 life rafts on board, 2 in the forward ceiling compartment and 2 in the compartments near the middle of the aircraft. The evacuation slides at the forward doors can also be used for flotation. Federal law requires you to comply with all crew member instructions, lighted signs, and posted placards. As a reminder, it is now federal law to wear a face mask covering your nose and mouth when not briefly eating or drinking. Smoking, vaping, using chewing tobacco, and consuming your own alcohol are prohibited, as are tampering with, disabling, or destroying laboratory smoke detectors. Your safety and well-being are important to us. Please report any unwanted behavior to a crew member. For security reasons, no line may form at the forward lavatory. Please use the lavatory in the cabin in which you are seated when available. Help us get ready for takeoff and making sure your seat belt is fastened, your seat back and tray table are up. All bags and larger items, including laptops, are completely under the seat in front of you. Smaller devices should be unplugged from seat power in airplane mode and held or secured. Please remember to review the safety information card. Thank you. Hope you enjoy our 2-hour and extended flight to Vegas.